Hello everyone. Today I am going to conduct my IELTS online speaking. Today I have Kiran with me Firozpur. from Firozpur. That's fine. ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਊਈਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਆਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਐਨਜੋਏ ਇਟ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਸੋ very good evening to you. Good evening, sir. How are you? I'm fine. What's about you? I'm good. Basically, introduce yourself. Well, my name is Kirandeep Kaur. I hail from a small town, Firozpur, and which is situated on the verge of the international border. Moreover, it is divided into two parts. One is city and other is cantonment area. Recently, I have completed my higher education in non-medical stream with 95% marks. ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਚਲੋ my question is do you live in a home or a flat? I live in a two-story brick house, and in my house, all the basic amenities are up to the mark. Just because there is a four-bedroom with attached washroom. Moreover, there is a two kitchen with well-organized equipment. Furthermore, in the backyard of my house, there is a little private garden where I usually spend my quality time while reading books. Okay, do you celebrate your birthday? Definitely, my birthday is a special day to me, and I celebrated it with a very organizing great party with my kids and kins. I enjoyed a lot there by doing dancing together, cut a cake, and also invite my neighbors there. Do you love to purchase new clothes? As I'm a shopaholic person, I like to buy different kind of the things and as well as clothes or some from branded companies because it give me some different kind of the internal satisfaction or happiness while buying clothes. How do you spend your evenings? As I'm a student, I have a hectic schedule. I usually like to spend my evening doing some yoga and meditation to refresh my mind or relax my body. What kind of the music do you listen? Well, there are different kind of the music genres are available nowadays due to the advancement of the technology. But my favorite one is hip hop music, just because it helps me to elevate my mood level in amazing way. Do you read newspaper? Do you read newspaper? Definitely I do. I used to read the newspaper on my regular basis to enhance my knowledge level about different culture, about geographical area. Moreover, it also helped me to improve my linguistic skills or vocabulary. That's okay. What transport do you love most? I'll usually prefer or love the public transport because it is very convenient and easy method to reach our destination, as well as we all know that it is the cheapest method of transportation and also very eco-friendly for our environment. What kind of the weather do you love? India is a diverse country and there are different kind of the weather or seasons available, but my favorite one is the winter season because it suits my body or my skin, and also I can wear a layer of clothes on my body to protect it from UV rays. Okay. What do you do on internet? Well, internet plays a crucial role in each and every personal life, and I use internet on my daily basis for my study purposes and watching many videos on internet regarding my studies, and it is the best source of entertainment. And I also prefer to watch different videos such as comedy videos, action movies on internet. चलो ठीक है
ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਥੋੜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਬਟ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਸਕ 1 ਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਨਾ 2 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੋਂ 2 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟ 1 ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਬੈਂਡ ਚੋਂ 2 ਬੈਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਪੀਡ ਚੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਸਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਦੱਸੋ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਰਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਓਕੇ, ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 2, what he did, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, what he, okay, ਤੇ what do you want to know, clear? okay sir। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਸਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇਊਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 2 ਬੈਂਡ ਲਿਖਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ 1 ਦੇ। ਪਾਰਟ 2 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਰੁੱਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਚਲੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਇਨ ਹਰ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਓਕੇ? Yes sir। ਚਲੋ, ਪਲੀਜ਼ start. There are plenty of the individual I have not met in reality, but he inspire me or motivate a lot on my daily basis or whenever I face any kind of the difficulty in my life. But in this one, I would like to narrate about a particular interesting person that I have not met in person, but would know more about him. And he is none other than Diljit Dosanjh. He is the famous singer of our Punjab. He has a charming personality. As I am a techno-savvy person, I have read about him on online as well as various social media apps or platforms such as Instagram, Facebook, and many others. I think he is a charming personality, very good singer, and best influencer for youngsters because he promote turban among other people or among other nations. Furthermore, he started his career in a small age and did a lot of the hard work to pursue his dream in singing. Yet now he is a quite famous singer and the best actor as well as a writer. Moreover, I
I became interested in learning about the Diljit Dosanjh when he firstly visited in a Kapil Sharma live show. During the show, he represented our tradition, our custom, or culture among other individuals in a more effectively way. Furthermore, I was really impressed by his efforts that he did to explore our custom or tradition in other people. The best predominant feature of his personality is that he taking part in many NGOs and also devote a lot of or huge amount of the money to many people. During a couple of months ago, our Punjab faced a flood situation in which he donated a large amount of the money without any kind of the hesitation and at last, I would like to know more about his personality, his daily basis routine, and his favorite thing, as well as the hobbies that he do on a regular basis. And I never miss a chance if I get a chance to meet him. ਹੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਡੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੀ ਨਾਲ ਡੈਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ Okay. ਫੇਸ ਬੋਲੇ, ਫੇਸਡ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਫੇਸਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇ, ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 3 ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਊਟ ਆਫ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਦੇ ਮਿੱਥੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਫੋਲੋਅਪ ਤੂੰ ਐਂਡ ਕਰਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ, do you want to become celebrity? Definitely, if I get a chance to become a celebrity in my future, as we all know that future is uncertain to predictable. But if unfortunately I get a chance, then I definitely indulge myself in that profession because it is the one profession where we earn a huge amount of the money with little hard work. Or I want to live a luxury life and explore my dreams came true if I became a celebrity. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ what kind of the problem celebrity face? Well, there are plenty of the problems that celebrity face on their daily basis. Like first and foremost is that the fake news or fake accounts regarding their personal life. That is the main issue or problem for them they face. And due to the advancement of technology, it is quite easier for each and every person to know more about his personal life, and they face a lot of the suffering problems regarding this kind of the things. Sure, ठीक है। Do you think people really want to meet celebrity? Definitely, yes. Individuals really want to meet a celebrities because they have a dream to meet a different kind of the celebrities which play individual role in their life. Because celebrities sometimes motivate the person in an effectively way, so they have a desire to meet a person in a reality basis. For an instance, if we saw a person that have interest in a person celebrity, then they have a dream to meet him on regular basis so that they can talk to him with an effectively way or get motivated from him. बस ठीक है। If saw नहीं होना see आऊगा, ठीक है। If he see ना sees आऊगा, if he sees, ठीक है। मेरे वालों बड़ा बढ़िया ते मैं part 3 दे विचों तानु 2.5 देगा। Overall मैं तानु 7.5 speaking चो देना चाहूँगा मेरे वालों। ते मैं इधर एक बैंड होर बढ़ाना चाहूँगा भी तू होर मेहनत कर। Okay sir. ठीक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 140 ਔਰ 145 ਜਿਹੜੇ 145 ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਤੇ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆ ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਈਰਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਅ ਬੇਬੀ ਕੋਡ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਹੈ ਰਮਨ, ਪਾ ਕੇ 0007 ਪਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਲੱਸ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ? 349 ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਲਈਓ, ਮੰਥ ਦਾ ਲਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਥਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਨਸਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਲੱਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਰੀਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 349 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ, ਚਲੋ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ